Get more information. We begin this third segment on a sad note where Wendy Shikokoti, 15-year-old Form 1 student, was found dead in Museno village, Hayara location in Kakamega County, due to carbon monoxide emission from a charcoal stove which was left cooking beans at their home. A somber mood has engulfed as people in Museno village, Kaega location, are mourning the death of 15-year-old Form 1 student Wendy Shikokoti, who was found dead at her home. Neighbors claim that the late Wendy Shikokoti died after inhaling carbon monoxide emissions from a charcoal stove which was boiling beans in their home. Ni wazi kwamba mtoto alikuwa ameachwa kwa nyumba peke yake. Huyu mtoto alikuwa ameachwa na jiko hapo, jiko mbili zimeachwa. Na katika hiyo nyumba, room yake ni kidogo sana. Si room ambapo watu wanaweza kaa kwa wingi. Imewekwa vitu mingi, ventilation, madirisha haipo. Wakati walifunga hizo milango na jiko inawaka, ilibidi mtoto aage dunia. At the time of her death, her mother was away attending a burial ceremony. Shule naenda kulala na hakuna kitanda hapo. Akasema mimi hakuna kitanda hapo, mtoto asiruhusu kwenda huko juu. Kama huyo mwenye anafanya biashara hapa anaenda kwa sini kwa matanga, afanye nini? Afunge tu kaenda, watoto wasilale hapo. Gerald Moronga, assistant chief in Kaega location, calls on parents to make sure their children are safe before leaving their homes. Na hakusema hiyo chiko. Wakati alienda kulala alisahau chiko na msichana ni kama amekufa kwa sababu ya carbon monoxide. Tumechukua mwili pamoja na maskari, tumepeleka Mkuu Mission Hospital kwa kufanyia postmortem. Carbon monoxide poisoning occurs when carbon monoxide builds up in your bloodstream. When too much carbon monoxide is in the air, your body replaces the oxygen in your red blood cells with carbon monoxide. This can lead to a serious tissue damage or even death. The body of the deceased has been taken to Mukumu Hospital,